Okay, let's continue. So yesterday we have started valuation of customs, right? I told you transaction value and the rules that you should follow of your customs. This is value. Okay. Today we will learn type of duties. Both together we can solve the problems on that. Okay. Chalo join. I'll quickly revise. Raskunnara ni notes rasara. Sir. Okay. Chepta. Classification and harmonious system of nomenclature notes I gave you. రాసుకోండి. ఇది రాసారా? Date for determination of rate of duty and tariff value in case of imports and exports. Okay. తర్వాత వాల్యుయేషన్ ఇక్కడ నుంచి రాయాలి కదా, రాసుకోండి ఫటాఫట్. రైట్. వాల్యుయేషన్ సెక్షన్ 14 and types of duties. Valuation section 14 and types of duties. Right down there. Right. For the purpose of calculating customs duty, for the purpose of calculating customs duty, one has to determine value of imported, one has to determine value of imported or exported goods, value of imported or exported goods. Next, the valuation provisions are given under section 14. Okay na? ఇలా రాసుకోండి. Right, like this. Section 14 valuation. Section 14 valuation in middle of the page. Divide that into 2. Section 14 valuation in middle of the page. Divide that into 2. Section 14 subsection 1. Section 14 subsection 2. Okay na? Chalo, under this raskon, section 14 subsection 1 you write TV or AV. TV or AV. TV or AV. Raskon brackets lo, transaction value or accessible value. Transaction value or accessible value. Next, 14.2 you write tariff value.
14.2 you write tariff value. Okay now? Chalo next. Next you write heading Valuation Rules 2007. Next you write heading Valuation Rules 2007. Okay, last one. Rule 1. Title. Rule 1. Title. Right there. Customs Valuation Rules 2007. Customs Valuation Rules 2007. Rule 2. Definitions. Rule 2. Definitions. Next. Rule 3. Transaction value. Underline. Adi raskondi. Idi important manaku, right? Transaction value shall be Rule 3. Transaction value shall be what I told you yesterday. Normal transaction value at which you have transacted, but subject to the conditions. Okay, right? Normal transaction value subject to the conditions. Normal transaction value subject to the conditions. Subject to the conditions. Last one. First one. EBIT. Price actually paid or payable. Price actually paid or payable for the goods. Second, when goods are sold for export to India, when goods are sold for export to India, when goods are sold for export to India, at the time and place of importation, at the time and place of importation, at the time and place of importation. Third, buyer and seller are not related to each other. Buyer and seller are not related to each other. Buyer and seller are not related to each other. Buyer and seller are not related to each other. Last, price should be the sole consideration for sale. Price should be the sole consideration for sale. Price should be the sole consideration for sale. Sale anakandi, you do one thing. Price should be the sole consideration for import or export. Sale anakandi. We don't use the word sale here. We use the word import or export. Clear? Next last one. Rule 10. Rule 10. Adjustments for transaction value. Rule 10.
adjustments for transaction value. Okay, underline that. You write this. Rule 10, like this, middle of the page you write rule 10, divide that into 2. Rule 10-1, rule 10-2. Rule 10-1, rule 10-2. Okay, under rule 10-1 you write inclusion in or exclusion from value. Inclusion in or exclusion from value. Okay na? 10-2 you write freight and commission. Freight and insurance. Freight and insurance. Okay na? So this is what is your adjustments for this. So we need to write the list now. Right, next line. Rule 10-1. Rule 10-1. Raskon one by one. I'll give you in the serial order. Write down one by one. First one, A bit. Commission and brokerage. First one you write. Rule 10-1. Commission and brokerage. Except buying commission. Commission and brokerage except buying commission. So if you see commission and brokerage, what do? Add. Buying commission aithe we don't add. Commission brokerage we add. Buying commission we don't add. Next. Second, cost of containers. Second, cost of containers. Third, cost of packing. Cost of packing except durable and returnable packing. Cost of packing except durable and returnable packing. Cost of packing except durable and returnable packing. So inclusions lone exclusions kuda cheppestunnan ra. Okay na? Next. Cost of materials. Comma goods. Cost of materials, comma goods and services. Supplied by buyer at free of cost. Supplied by buyer at free of cost. Supplied by buyer at free of cost. Next. Engineering, artwork, design, plan, sketch, etc. Undertaken elsewhere. Other than India.
undertaken elsewhere other than India. Ante if any artwork, design work, plan, sketch, anything which is undertaken elsewhere, ante anywhere in the world, we add. If that is done in India, we don't add. Okay na? Next, royalty. Next one, royalty and license fees. Royalty and license fees. Next, cost of transportation. ఒక నిమిషం ఇది రాయకండి, ఈ 10-2లో రాద్దాం లేండి, ఆగండి. Value of any proceeds. Value of any proceeds of any subsequent resale. Value of any proceeds of subsequent resale. Last one, any other payments. Any other payments. Any other payments as a condition of import. Any other payments as a condition of import. Then this is rule 10(1), plus or minus. If you observe this, all items should be added. According to me, only 3 are not added. First one lo buying commission, second one lo durable and returnable packing, third one lo artwork, plan, sketch, development, engineering, design in India. Rest of all are includable. This is simple funda to remember. Okay na? 10(2), rule 10(2). Rule 10(2). Under that, first one, cost of transport. Cost of transport, brackets lo raskondi, freight. Cost of transport, brackets lo raskondi, freight, comma, loading, unloading, comma, handling, up to the place of importation. Up to the place of importation. Up to the place of importation. Okay na? Second one, cost of insurance. Cost of insurance to the place of importation. Cost of insurance to the place of importation. Okay na? Chalo. This diagram is contra. Yesterday I have explained you this diagram, you know. You remember this? Write this. In middle of the page you write rule 10(2). In middle of the page you write rule 10(2). Rule 10(2). Divide that into 2. Freight, insurance. Freight, insurance. Okay na? Under freight you write air, sea. Air, sea. Air, sea. Okay na? Under air you write actual air freight. Actual air freight or 20% of FOB. Or 20% of FOB, whichever is lower. Now this restriction is there only in case of air. Sea ki restriction ledu. Okay na? Raskondi. Under sea, actuals. Under sea you write actuals.
ఓకేనా? నౌ అక్కడ బ్రాకెట్స్ లో రాసుకోండి. If actuals are not known, then what you'll do? 20% of FOB. ఇక్కడ maximum కాదు. In case of C, 20% FOB is not maximum. If it is not known, you take 20% of FOB. But air freight లో 20% of FOB is maximum. Clear? Next, come to insurance. Divide that into 2. Insurance charges known, insurance charges unknown. In insurance, divide that into 2. Insurance charges known, insurance charges unknown. Okay na? Insurance charges known, you write actual insurance. Actual insurance. Unknown, you take 1.125% of FOB. 1.125% of FOB. Okay na? Okay, how this really works out, I gave you a pro forma yesterday. Meeku gurtunte idi raskondi. Right, computation of heading you write computation of AV or TV. Computation of AV or TV. Accessible value or transaction value. Take columns. Particulars rupees. In the problem, again I am repeating, in the problem, to confuse you, he'll tell you FOB price of the goods. But what I told you, we don't call it as FOB price, we call it as cost or price. Okay, problem lo alage cheptadu maaku, meeku format lo kuda alage undi, but we don't write like that. Okay, rand akada cost or price of the goods. Cost or price of the goods. Next line, plus or minus. Next line, plus or minus. Adjustments as per rule 10.1. Adjustments as per rule 10.1. Okay, do that, plus or minus. Whatever you get, this is known as FOB. Whatever you get is known as FOB. Okay na? To that you write add freight insurance as per 10.2. Add freight insurance as per 10.2. Rule 10.2. Then what do you get? CIF value. Then what do you get? CIF value. Okay na? Just for your knowledge sake I am giving you, don't write. Please don't write. See here. Once you got this CIF value, okappudu emayyadante, we used to add 1% landing charges. If you see old materials, ikkada kanabadutundi meeku adi. Then you used to get TV or AV. To CIF value, 1% landing charges used to be there. Just simply to increase, like our health and education says. This has been deleted. It's not there now. So today CIF value, TV or AV, both are one and the same. So akkade raskondi, TV or AV. Okay na? This is the procedure in which you calculate TV or AV. Am I clear? Chalo, let's do some problems now so that you will get clarity how exactly this works. Then I'll teach you types of duties. Okay? Chundra. Go back to the material. Go to problems. Have we done any problems? No kada? Chalo, start. In this rate of duty is also there. Okay, leave that. I'll come back to that. This is abatement, grounds, anti-dumping duty, IGST, CF.
Chalo, see problem number 10. Chalo, look at problem number 10 ra. Page number 314. Page number 314. ఉన్నాయా మెటీరియల్స్లో? సిఏలో ఉండదు. సిఏలో ఉండదు. ఇట్స్ ఓన్లీ ఇన్ సిఎంఏ. సిఏ ఐడిటి యూ డోంట్ హ్యావ్ కస్టమ్స్ రా. సిఎంఏలో ఉంటుంది అన్న పక్కా. ఉందా? పైన ఉందా? పర్లేదు, ఇది చూడండి సరిపోదు. చూడండి చూడండి, లుక్ ఎట్ ద బోర్డ్. గుడ్. సి లుక్ ఎట్ ద బోర్డ్. చూడండి ఇది. Following particulars are available in respect of certain goods imported by air. Following goods are available in respect of import by air. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండిరా, import by sea air are very important because freight has got lot of difference in it. Okay, చాలా ఇంపార్టెంట్ అది. FOB price $30,000. FOB price అంటే ఫ్రీ ఆన్ బోర్డ్ అంటే ఆఫ్టర్ 10 adjustments, 10 adjustments are not done. అంటే దీనికి ఏం యాడ్ చేయాలి మనం? ఫ్రైట్, ఇన్సూరెన్స్, దెన్ యుల్ గెట్ CF వాల్యూ. ఓకే. ఎక్స్చేంజ్ రేట్ నోటిఫైడ్ బై RBI $1 is 60. ఎక్స్చేంజ్ రేట్ నోటిఫైడ్ బై CBIC $1 is 60.9. ఏది తీసుకుంటారా? CBIC. We should not take RBI. Okay. Compute the assessable value of the goods as per Customs Act 1962 if importer is unable to give details of freight and. So if freight is not known, what to do? Freight 20% of FOB. Insurance is not known, 1.125% of FOB. Okay na? Chalo raskondi. Solution 10th one. Right. Computation of TV or AV. Computation of TV or AV. Dana? Chalo, start. ఏమి ఇచ్చాడు వాడు మనకు? FOB ప్రైస్ ఎన్ని డాలర్స్ ఇచ్చాడు? FOB price is given how many dollars? $30,000. Next line. Exchange rate. CBIC rate anta? $1 is equal to 60.90. Next. FOB price in INR 30,000 into 60.90. 30,000 into 60.90. ఎంతమ్మా? 18,27,000. ఓకే, అంతేనా? సో రైట్, FOB price in INR 18,27,000. Anna, to this FOB price, what we have to add? Right, first add freight. As the freight is not known, you have to add 20% of FOB. Chendra, 20% of 18,27,000. Entama? 3,65,400. Then add insurance. As insurance is also not known, you have to take 1.125% of FOB price. That is 18,27,000 into 1.125%. 20,554. 20,554 total. TV or AV. దీన్నే CIF వాల్యూ కూడా అంటారు. 22 lakhs. ఇది TV or AV. Clear?
అర్థమైందా? On this we have to calculate the various types of duties. CIF value, cost, insurance, freight. ఇంకేదన్నా దానికంటే మంచి ఉంటే ఆ చెవులున్నాయి, పాము కంటే గ్రేట్. ఓకే, ఐ టేక్ ఇట్ ఎస్ ఎ కాంప్లిమెంట్. మాట్లాడద్దు, మరి ఎందుకు మాట్లాడతావు? చలో డన్నారా? చలో నాన్న, ఇంకోటి ఈ డ్యూటీ డ్రాబ్యాక్ వదిలేండి, తర్వాత చెప్తా. Exchange rate was one ships cost so exchange rate was exchange rate should be applied. Okay, 12 చెప్పండి. This we can solve there and then itself. 12. Shipping bill was presented electronically on 26/24. చెప్పండి. Shipping bill is presented in export or import? Export. Import లో ఏం present చేస్తాం? Bill of entry. Shipping bill is for bill of export. When a foreign exchange rate was 59, $1, let export order was passed by the customs officer on 3/3/24 when exchange rate was 59 for $1. Ship crossed the territorial waters of India on 10th March 2024 when the exchange rate was 59.75 for $1. Okay, 3 dates, $3 rates ఇచ్చాడు వాడు. ఒకటి, when shipping bill was presented. రెండోది, when let ship go order was given. Third one, when ships cross the territorial waters. Which exchange rate should be considered for valuation of exports? Imports కి ఏం చెప్పాను? The date of presentation of bill of entry. Exports కి ఏం చెప్పాను? The date on which shipping bill was presented. Or let ship go order. Rate of exchange, rate of duty కాదు, rate of exchange. Import కేమో bill of export, bill of entry. Okay, export ki shipping, the date of presentation of shipping bill. Which one is that? 26/24. So it should be 59. Chalo rase 12th. Right, 12th. The rate of exchange, in case of exports, the rate of exchange in case of exports, import kaadu, ఇది export problem. Exports shall be date of shipping bill under section 50. Date of shipping bill under section 50. Under section 50. Direct ka potundi. Under section 50. Full stop. Next line. In this case, shipping bill was presented on 26th February 2024. 26th February 2024, and the exchange rate was 59 per dollar. Exchange rate was 59 per dollar. Dana? Chalo, next. Okay, ఇది కూడా చేయొచ్చురా, చూడండి. 8th one also we can do. See here, answer this question. These are all examination problems. 2 marks, 3 marks, 4 marks problems these are. Okay, చూడండి.
One importer needs your assistance in calculating the correct assessable value. He imports the goods for subsequent sale in India. The customs officer assesses the value as 5,04,000, which includes air freight. Important? Air see important? Freight ki deadly important. Insurance ki light, because insurance we take actuals. If actuals is not there, 1.125% of FOB, but air ki chala important. Okay, so air freight 25% of FOB. Air freight cannot exceed 20% of FOB. Insurance 1.125%. That's fine. So there is no problem with this, but this cannot exceed 20%. So he's asking your assistance there. Okay, that's it. Eighth one. As per rule 10.2, as per rule 10.2, assessable value includes freight and insurance. Freight and insurance. Full stop. Continue. Air freight cannot exceed 20% of air freight cannot exceed 20% of FOB, comma, insurance can be actuals, comma, if actuals are not known, then 1.125% of FOB. If insurance actuals are not known, 1.125% of FOB. Okay na? Next line. In this case, customs officer assess the value as 5,04,500, as 5,04,500. Full stop. Which includes air freight of 25%, of FOB, and insurance of 1.125%. Okay na? Full stop. Maximum air freight will be 20% of FOB. 20% of FOB. Okay na? That's it. Insurance is fine. There is no problem with insurance. Clear? So 8 done. 9 is duties. We will see later. 11 is duty drawback. We'll see later. Okay. 13 చూడండి రా. 13th. Compute the assessable value of a machine imported from USA by PQR Limited under Customs Act 1962. FOB value of the machine $15,000. Air freight $4,000. చెప్పండి రా. ఎయిర్ అంటే ఇమ్మీడియట్ గా మీకు 20% గుర్తుకు రావాలా. గుర్తుపెట్టుకోండి. చేయండి. 15,000 into 20%. 4,000 వాడు తీసుకోలే, వాడు ఇంకర్ అయ్యాడు. అది యాక్చువల్స్. ఓకే, యాక్చువల్స్ నేను maximum I'll give 20%. If your actuals are less than 20%,
తీసుకో, ఏది ఉంటుంది తీసుకో, నాకు ప్రాబ్లం లా. ఇట్ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ 20%. సో ఎంత వస్తుంది అది? $3,000 వస్తుంది. బట్ వాడు ఎంత ఇంకర్ అయ్యాడు? ఇది నాట్ అలౌడ్. ఓకే, అది యాడ్ చేయమని చెప్పట్లే వాడు. ఎయిర్ ఫ్రైట్ ఈజ్ ఇంకర్ సో మచ్ అని చెప్తున్నాడు అంతే. క్లియర్? నెక్స్ట్, ఇన్సూరెన్స్ ఫర్ ట్రాన్సిట్ ఆఫ్ ద మిషన్ నాట్ అసర్టైనబుల్. ఇన్సూరెన్స్ పక్కా, ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ పక్కా, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అసర్టైనబుల్. 1.125% ఆఫ్ FOB తీసుకోవాలి. 15,000 ఇంటూ 1.125% రా, $169. ఓకే, చూడండి ఇంకా స్టోరీ అయిపోలా. ఓకే, అదంతా తప్పే, పోయింది పో. Cost of design work of the machine done in India, will you add? No. Indian local agent commission, will you add? Yes. కమిషన్ ఇండియాలో పే చేయలేదని ఎక్కడా లేదు. ఏమన్నాడు వాడు? కమిషన్ ఆర్ బ్రోకరేజ్ ఎక్సెప్ట్ బయింగ్ కమిషన్ అన్నాడు. ఏ కమిషన్ అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. దెన్ కాస్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ ఫ్రమ్ పోర్ట్ టు ఫ్యాక్టరీ ఇన్ ఇండియా. పోర్ట్ నుంచి ఫ్యాక్టరీ వరకు ఇంపోర్ట్ అయిపోతుంది కదా, ఆఫ్టర్ ఇంపోర్టేషన్ మనకు కాస్ట్ అక్కర్లా, ఇది ఇవ్వరు. సో ఇది ఒకటి యాడ్ చేసుకోవాలి మనం. ఏంటది? లోకల్ ఏజెంట్స్ కమిషన్. క్లియర్? ఎక్స్చేంజ్ రేట్ $1 ఈజ్ 60. ఓకేనా? చలో లెట్స్ డూ దిస్. రైట్, నంబర్ 11, సారీ 13. Computation of TV or AV. కాలమ్స్ తీసుకోండి రా ఇలా. పర్టికులర్స్ చూడండి వెయిట్, డాలర్స్, ఎక్స్చేంజ్ రేట్, రూపీస్, INR. ఓకేనా? ఇలా 3 కాలమ్స్ తీసుకోండి. ఓకేనా? చూడండి, వాడేదో FOB మీ ఆఫ్ ద మిషన్ అన్నాడు, మనం టెంప్ట్ అవ్వద్దు ఇప్పుడు. ఎందుకు? ఇఫ్ యూ వుడ్ హ్యావ్ గివెన్ ఓన్లీ ఫ్రైట్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్, ఐ వుడ్ హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్ ఇట్ యాజ్ FOB. కానీ కింద వాడు అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇచ్చాడుగా. As these adjustments are given, మనకు అది FOB కాదు. నేనేమన్నాను? He uses 2 types of FOB. FOB అంటాడు, FOB on board అంటాడు. 2 FOBs చెప్తాడు. We don't take that FOB. We call it as price. Okay? రాసేయండి. Price of machine ఎన్ని డాలర్స్ రాది? $15,000. ఎంత పర్ డాలర్? 60 రూపీస్ పర్ డాలర్ వేసుకోండి. ఎంత? 9 lakhs రాసుకోండి. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2 ఉంటాయి. అడ్జస్ట్మెంట్స్ యాజ్ పర్ రూల్ 10(1) ఇలా రాయాలి. అడ్జస్ట్మెంట్స్ యాజ్ పర్ రూల్ 10(1). ఏ బిట్? చూడండి, ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? Cost of design work done in India, right? Cost of design work done in India. తీసుకోవాలా? Put all dash. Bit. ఇంకోటి ఏంట్రా? Agents commission, right? Local agents కమిషన్. ఆల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉండాలని రూల్ ఏం లేదన్న. 1-2 అడ్జస్ట్మెంట్స్ కూడా ఉంటాయి. డోంట్ రైట్ దిస్ ఇన్ డాలర్. సీదా తీసుకెళ్ళి దాంట్లో రాసేయండి. ఎంత అది? 15,000. నెక్స్ట్ సిబిట్. కాస్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫ్రమ్ పోర్ట్ టు ఇండియన్ ఫ్యాక్టరీ. ఇది తీసుకోవద్దు మనం, బికాస్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పోస్ట్ ఇంపోర్టేషన్ కాస్ట్. మనం చేసేదే ఇంపోర్ట్కి, ఇంపోర్ట్ అయిపోయిన తర్వాత కాస్ట్ మనకెందుకు ఏడవడానికి. దిస్ ఈస్ పోస్ట్ ఇంపోర్టేషన్ కాస్ట్. ఓకే, డోంట్ టేక్, పుట్ ఎ డాష్. సో ఫైనల్గా $15,000, 9,15,000 ఈజ్ యువర్ FOB ప్రైస్. ఇది మన FOB, అది మన FOB కాదు అన్నా. Understood? Yes, sir. To this FOB what you add? Right. రాసేయండి. ఫస్ట్ యాడ్ ఫ్రైట్. వాడు ఇచ్చాడా, మనం తీసుకోవాలా? ఏమన్నాడు వాడు? ఫ్రైట్
పెయిడ్ ఇచ్చాడు, $4,000 ఇచ్చాడు. తీసుకోవచ్చా? తీసుకోవద్దు. ఎంత తీసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు? 3,000 కాదు, ఇప్పుడు డాలర్స్ పెరిగిపోయింది కదరా, వాల్యూ పెరిగిపోయింది కదా, INR తీసుకోవాలి. ఎంత అది? మ్యాక్సిమం 20% ఆఫ్ 9,15,000. 3,000 పర్లేదు, ఇక డైరెక్ట్ చేసే. INR ఉంది కదా, INR ఉంటే చాలు మనకు, డాలర్స్ అక్కర్లే, ఇంకా డాలర్స్ వదిలిపడేయండి, INRకి వచ్చేయండి. 1,83,000. మళ్ళీ యాడ్ ఇన్సూరెన్స్. చెప్పండి అన్న, ఇన్సూరెన్స్ ఎంత తీసుకోవాలి? 1.125% ఆఫ్ 9,15,000. దట్స్ ఇట్. టోటల్ చేసేసేయండి. CIF వాల్యూ ఆర్ టీవీ ఆర్ AV 9 lakh. హట్. This is your TV or AV. అర్థమైందా? సో ప్రైస్ ఆర్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద మెషిన్, అడ్జస్ట్మెంట్స్ యాజ్ పర్ రూల్ 10.1, అడ్జస్ట్మెంట్స్ యాజ్ పర్ రూల్ 10.2. అర్థమైందా? 10 మార్క్స్ మీకు పుకట్ మార్క్స్ రా, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంతకు మించి దీంట్లో ఏముండదు. టైప్స్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ కూడా చాలా సింపుల్, 3 డ్యూటీలు ఉంటాయి. ఓకే, డన్. 13. సెటైర్లకు ఎవరైనా అవార్డు ఇవ్వాలంటే అది సాత్వికకే ఇవ్వాలి. సెటైర్ క్వీన్. పర్లేదు, పోనీ వింటారు పిల్లలు కూడా. షీఈ్ అవర్ ఫేవరెట్ స్టూడెంట్, వేర్ సాత్విక అని ఒక గ్రేట్ స్టూడెంట్ అనమాట. సెటైర్లు వేయడంలో ఫస్ట్, స్పెషల్లీ నా మీద. నెక్స్ట్, Hey, shut up. 11th అయిపోయింది కదా, 12, 13 we have done. చూడండి రా, 14th వదిలేయండి. దిస్ ఈజ్ ఆన్ టైప్స్ ఆఫ్ డ్యూటీస్. 15th ఆల్సో టైప్స్ ఆఫ్ డ్యూటీస్. వద్దు చెప్పండి, టైం అయిపోయింది, 48 అవుతుంది. మీకు అట్లాగే అనిపిస్తుంది. ఇది అసెసిబుల్ వాల్యూ అండ్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ పేయబుల్. చలో చూడండి రా, సిఆర్ ఇది భూమి పుట్టినప్పుడు ప్రాబ్లం 20, వెరీ ఫేమస్ ప్రాబ్లం. చూడండి ఇక్కడ ఫాస్ట్. BSA and Company Limited have imported a machine from UK. The following particulars are furnished by them. FOB price of the machine. మనం FOB అంటామా దీన్ని? కాస్ట్ ఆర్ ప్రైస్. ఎయిర్ ఫ్రైట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎయిర్ అంటేనే ఈ వర్డ్ వచ్చేయాలి మీకు. మాక్సిమం 20% ఆఫ్. ఇది తప్పు. ఎందుకు? ప్రైజే 10,000. 20% of 10,000 is 2,000. But how much he paid? Obviously this is higher. కానీ ఇది మన FOB కాదు. 10,000 is not FOB. Engineering Development Art Design Work Firm in UK. Add. India అయితే should not add. License fees on imported payable by buyer as a condition of sale. Add. Materials components supplied by buyer free of cost. Add. ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండిరా, certain things will give you in INR, certain things will give you in pounds. పౌండ్ తీసుకుపోయి INR లో రాయొద్దు, INR తీసుకుపోయి పౌండ్ లో రాయొద్దు. ఏం చేయాలో తెలుసా? 3 కాలమ్స్ తీసుకోండి. పౌండ్, ఎక్స్చేంజ్ రేట్, INR. పౌండ్ ఇస్తే పౌండ్ లో రాసి ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అప్లై చేసి పుట్ ఇన్ INR. INR ఇస్తే డైరెక్ట్ INR. డోంట్ వరీ అబౌట్ పౌండ్స్, బికాస్ మనకు పౌండ్ అక్కర్లా. అకౌంట్స్ లో చదువుకున్నాం కదా, మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్. ఇన్ ఇండియా యూ మెజర్ ఇన్ విచ్ కరెన్సీ? Indian currency. So we use exchange rate to convert foreign currency into home currency. Directly add point home currency లో ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఏం చేస్తారు? హోమ్ కరెన్సీలో వేస్తాం అంతే. ఓకే, ఇయర్ నౌతో. ఇన్సూరెన్స్ paid to the insurer in India. This is మన ఇన్సూరెన్స్ actuals. Buying commission. No.
Commission and brokerage you can add, but buying commission you cannot add. Other particular, interbank exchange rate as notified by authorized dealers. Will you take? CBIC notified exchange rate for the purpose of section 14. 1 pound is 70.25. Importer paid 5,000 toward demurrage charge for delay in clearing the machine from the port area. This we don't take because after importation it is. We don't take 14%. Okay. Make suitable assumptions wherever required and show your working and explanation clearly. This is a 10 marks problem. 10 markla problem ఇది. Okay. So రాసుకోండి. Very important. 20th. Right. Computation of TV or AV. 3 columns you take as usual. Particulars. Entity pound. Yes. Pounds. Exchange rate. INR. కొత్త సింబల్ పౌండ్ ఇదేరా కనబడట్లే మీకు పౌండ్ అంటే ఎట్లుంటది ఇదే పౌండ్ అంతే ఉన్నాడా సరేలే రాసుకో ఓకేనా చలో రైట్ ఫస్ట్ వన్ వాట్స్ ద ఫస్ట్ వన్ he calls it as FOB but do you call it as FOB మనం ఏమన్నాం దాన్ని కాస్ట్ ఆర్ ప్రైస్ ఆఫ్ మెషిన్ అనండి ఎన్ని పౌండ్స్ రా 10,000 pounds. Which rate we need to take? 70.25 CBIC rate. 70.25. Do it. Million. 7 lakhs. 2,500. Add oblique minus adjustments as per rule 10.1. చలో రైట్ వన్ బై వన్ చెప్పండి రా ఫస్ట్ వన్ ఫ్రైట్ వదిలేని తర్వాత చూసుకుందాం ఇంజనీరింగ్ అండ్ డిజైన్ వర్క్ 500 UK pounds రైట్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ డిజైన్ వర్క్ ఇన్ UK ఎంత 500 70.25 సేమ్ రేట్ యూ టేక్ కన్వర్ట్ 35,125 సెకండ్ లైసెన్స్ ఫీ ఏమన్నాడు వాడు 20% ఆఫ్ FOB చూడండి రా వాడి ప్రకారం 20% ఆఫ్ FOB ఇస్ మన FOB కాదు అది కాస్ట్ ఓకే రైట్ యాడ్ లైసెన్స్ ఫీ 20% ఆఫ్ $10,000 సారీ పౌండ్స్ ఎంత మాది 2,000 70.25 కన్వర్ట్ చేయండి రా 1,40,500 థర్డ్ లైసెన్స్ ఫీజు అయిపోయింది తర్వాత ఏంద్రా మెటీరియల్స్ అండ్ కాంపోనెంట్స్ సప్లైడ్ బై బయ్యర్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ 20,000 రూపీస్ ఇచ్చాడు వాడు రైట్ మెటీరియల్స్ అండ్ కాంపోనెంట్స్ సప్లైడ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ పౌండ్స్ ఎక్స్చేంజ్లో ఏం రాయొద్దు డోంట్ రైట్ ఎనీథింగ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ గివెన్ ఇన్ INR యూ కెన్ టేక్ ఇన్ INR దెర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇన్సూరెన్స్ డోంట్ టేక్ బయింగ్ కమిషన్ వి డోంట్ టేక్ బట్ రైట్ దేర్ రాయండి అక్కడ ఇన్సూరెన్స్ CAFలో వస్తుంది కదరా రూల్ 10.2 అది బయింగ్ కమిషన్ నాట్ టు బి కన్సిడర్డ్ ఓకేనా అంతే కదా టోటల్ ఇడా 8,98,125 వీడికి టోటల్ చేసి పెట్టండి పాపం 12,500 దీన్ని మనం FOB కాస్ట్ అంట ఓకేనా యాడ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ యాజ్ పర్ రూల్ 10.2 add adjustments as per
Rule 10.2. ఏంటి ఫస్ట్ వన్? Freight is max 20% of FOB. చేయండి 20% of 8,98,125. 1,39,625. 1,39,625. ఇన్సూరెన్స్ ఏమన్నాడు వాడు? ఇన్సూరెన్స్ ఇచ్చాడా? నాట్ నోన్ అన్నాడా? ఇన్సూరెన్స్ పెయిడ్ టు ఇన్సూరర్ ఇన్ ఇండియా 6,000. యూ విల్ టేక్ యాక్చువల్స్ 6,000. TV or AV or CIF value 750. CIF value TV or AV. అదైనా ఇంతకంటే ఈ ప్రాబ్లంలో ఉండేది ఏమీ ఉండదు. ఇవి అడ్జస్ట్మెంట్స్ 10.1 10.2. ఓకే, the duty is there 22. దీంట్లో ఒక డ్యూటీ ఉంది, దీంట్లో కూడా డ్యూటీ ఉంది, దీంట్లో కూడా డ్యూటీ ఉంది. Okay, that's it. These are the problems on the value. Tomorrow we will do types of duties. Okay, ఈ problem types of duty. Tomorrow types of duty is very simple. Okay, ఒక 4-5 duties ఉంటాయి, అది చెప్తాను. ఇలాగే ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. Customs will be done for you. Okay, చలో see you. లాస్ట్ క్లాస్ కాదు, థియరీ ఉంటుంది, ఇంకా ప్రాబ్లమేటిక్గా మేజర్గా